sa YouTube para makita nyo rin if ever na hindi kayo maka-attend ng synchronous sessions natin or gusto nyong balikan yung acting lectures. So this is Physics 130, Electromagnetic Theory. Class, mahalagang maging magaling kayo dito sa electrodynamics dahil one way na masasabi natin na magaling kayong physicist ay magaling kayo sa electricity and magnetism. So, hindi naman kailangan yung super galing nyo talaga. Yung lang, yung core concepts dapat matutunan nyo. So, yun yung gagawin natin. So, saan ba tayo mag-umpisa? We'll start with vector calculus. Third year na kayo, no? Third year applied physics. So, bale, siguro naman familiar na kayo sa vector calculus. Pero sige, balikan natin to. Let's say we have the vector A equal to A sub x I hat plus A sub y j hat plus A sub z k hat. Tapos ang ating vector B naman, that is B sub x I hat plus B sub y j hat plus B sub z k hat. Now class, ang ating dot product A dot B, that is equal to AX BX plus AY BY plus AZ BZ. That is your dot product. Now class, ano naman ang cross product? A cross B. So bale, paano bang ginagawa nyo dito? Diba we have I, JK, tapos AX, AY, AZ, tapos BX, BY, BZ. Tapos kukunin natin yung determinant ng matrix. So, repeat natin I, AX, BX. So, bale yung cross product ng AB, that is I hat, tapos kukunin mo yung difference nitong dalawang to. So, that is, so pag J hat naman, kukunin mo yung difference nitong dalawang to. Tapos kapag K hat naman, kukunin mo yung difference ng dalawang to. So, bale, sa I hat muna, we have ito, AYBZ minus AZBY. AYBZ minus AZBY I hat. Sa J hat naman, itong dalawa. So, bale, AZBX minus AXBZ. J hat. Sa K hat naman, itong dalawa. Diba? Pag K hat, itong dalawa yung kunin natin ang difference. So, bale, AXBY minus AYBX. So, that is K hat. Next class, ang ating dot product, pwede rin siyang, diba, siya yung projection natin. Kunwari, we have a vector A, tapos you have a vector B here, tapos meron kang angle na theta, separation angle between them. Ang A dot B, that is AB, cosine theta. So, yan yung ating usual na dot product. Ang magnitude naman ng ating A cross B, that is AB sine theta. So magnitude lang to class, walang direction itong natin, itong may sine theta. Now, let's proceed to the position vector. So we have here the position vector. Let's call this X. Now class, ang ating coordinate system will be X, Y, Z.
Tapos yung ating vector x, let's say nandito. Siya ay pointing here. So meron siyang value. So ang ating vector x will be xi hat plus yj hat plus zk hat. Yun yung value ng ating position vector. Now, ano naman ang kanyang magnitude? Magnitude ng x, that is square root of x squared plus y squared plus z squared. Yun yung magnitude niya. Now, class, ano naman yung direct unit vector along x? So, let's call that x hat. So, ang unit vector ng x is the vector over its magnitude. So, that is xi hat plus yj hat plus zk hat over square root of x squared plus y squared plus z squared. Yan ang ating unit vector along this direction. So again, ang position vector x natin ito. Ang kanyang magnitude ay this one at ang unit vector pointing along that direction is given by this one. Now, class, medyo mahalaga tong separation vector. So separation vector. Let's call this script R. So ganyan siya. Siya yung parang cursive na R na ganito. Class, let's say meron tayong field point X. Ang X class, tinatawag natin tong field point. Tapos, let's say meron tayong isa pang vector dito. Let's call that X prime. This is our source point. Now, class, let's call this vector from the source to the field point. Let's call this script R. Ito yung separation vector natin. Now, class, from this diagram, ano yung value ng ating field point? Anyone? Anong value ng X? Nasaan si Bea Vidalion? Anong value nito? Tingin ka dito sa diagram natin. Ano lang yan? Vector addition lang yan. Anyone? Si Angela May. Wala. Si Vidal. Anong value ng X natin? Anyone? Wala. Anong gusto sumagot? X prime plus the separation vector. Yes. So siya ay X prime plus R. Diba, class? Ganyan lang yan. Simple lang yung diagram natin. This vector plus this vector equals this vector. So, bali ang ating separation vector R, that is equal to X minus X prime. Okay. Now, class, mahalagang tandaan nyo to kasi ang source point, ito yung magiging position ng ating charges. Tapos yung field point naman, yung position kung saan mini-measure natin yung electric field or magnetic field, so on. So, tandaan nyo ang walang prime ay yung tinitignan natin. Ang prime coordinates ay yung sources. So, sa buong Physics 130, gagamitin natin tong ganitong convention.
Again, yung prime ay yung source, itong x yung field point. Now, ano ang magnitude ng ating r? So that is magnitude lang ng x minus x prime. Tapos yung direction ng ating r, we call that r hat. That is script r over the magnitude. So that is x minus x prime over magnitude ng x minus x prime. Okay, class, nakakasunod ba so far? Class, talk to me. Yes po. Okay. So, class yung, naalala nyo ba sa 107 yung KQQ over R squared, di ba? KQ over R. Ito yon. Ito yung R na tinutukoy doon. You have the source, tapos you have the field point. Pero usually, di ba yung source nyo nasa origin? Pero this time, let's say wala siya sa origin. Nasa x prime siya. So, ganito yung magiging R nyo. X minus x prime. So, now let's proceed to triple products. Vector triple products. So, let's say, first we have the scalar triple product. May kumakol na aso. Ito sa amin. So, we have the scalar triple product first. So, ang ibig sabihin nito, class, let's say we have vectors A, B, and C. Now, ang sinasabi nito, A dotted with B cross C, that is equal to B dotted with C cross A. This is also equal to C dotted with A cross B. So, class, parang nagpe-permutation lang kayo. ABC, BCA, CAB. So, kahit balibalik rin yung order, pareho lang yung makukuha nyong result dito. So, that is the scalar triple product. Bakit triple product? Kasi tatlong vectors yung tinitignan natin. Next, letter B, we have the vector triple product. So, this is also called the back-cab rule. So, back-cab rule. So, ano bang sinasabi nitong ating back-cab rule? So, vector triple product. So, here, ang result naman natin vector. Di ba dito ang result natin scalar? Kasi vector dotted with a vector, scalar ang result niyan. So, here, A cross B cross C. So, vector na yan. That is B multiplied by A dot C minus C multiplied by A dot B. So, kaya siya back-cab rule kasi BAC minus CAB. Yun yung ating vector triple product. So, class, nire-review ko lang kayo nung mga past na lectures nyo sa Physics 111. So, 111 to. Itong vector calculus or Math 85. So, now class, let's introduce the del operator. So, let's introduce the del operator. So, ito siya. Bakit del? Baliktad ng delta. Di ba yung delta ganyan? So, pag binaliktad mo siya, siya yung del operator. So, class, itong del operator, defined siya as partial x I hat plus partial y j hat partial z k hat. Ito yung definition ng ating del operator. So, kapag nakakita kayo ng tatlong lines, ibig sabihin definition. So, the del operator is defined by this one. Class,
operator siya, meaning kailangan niya mag-act sa something. So, yan yung ginagawa ng del operator. So, paano ba siya nag-act? So, here, the del operator can act in 3 different ways. So, number 1, paano ba to? Number 1, it can act on a scalar function as a gradient. So, number 1, kapag ang del operator mo nag-act sa isang scalar function, siya ay tinatawag na gradient. So, let's say, del acting sa isang scalar function na t. So, ang t mo hindi yan vector ha. Scalar yan. So, now, ang gradient ng t that is equal to partial t partial x I hat plus partial t partial yj hat plus partial t partial z k hat. Yan ang ating definition ng gradient. So class yung del operator pala lang talaga siyang derivative. Derivative in 3 dimensions. So ito, kung kukunin mo yung derivative, yung gradient ng t, ito siya. So next, ang ating class, ano ang gradient? Scalar or vector? Si Ralph Miko. So Ralph, ano ang gradient? Scalar or vector? Vector po. So vector siya kasi may ijk. So bale, i-note natin that gradient is a vector. The gradient is a vector. Now, another note is, paano ba i-hide to? The gradient also points in the direction of maximum increase. Kasi class, di ba, yung ating derivative, parang siya yung slope. Di ba yung usual na derivative natin sa calculus? Siya yung slope. So yung gradient natin, yung direction niya, it points in the direction of the slope of the maximum increase. So next, so the magnitude, narinig niyo ba yung aso? The magnitude of the gradient grabe naman yun, gives the rate of increase. Dahil nga siya yung ating usual na derivative, siya yung rate of increase, yung magnitude niya. Okay ba class? Malinaw ba? So let's have an example. Suppose we let the scalar t equal to 3x squared y plus 2y squared z. Ayan lang. So class, what's the gradient of t? So that is, class yung I hat, ilagay ko na lang sa left side. I hat partial x. Pareho lang naman yan. J hat partial y plus k hat partial z ng 3x squared y plus 2y squared z. So ano ang, isa-isahin natin. Ano ang partial x neto? Netong scalar natin? That is 6xy plus 0. So that is 6xy. I hat 6xy plus j hat. Ano ang partial y neto? So that is 3x squared plus
4yz. So 3x squared plus 4yz. Tama ba? 3x squared plus 4yz. Tapos, yung k-hat component naman, ano ang partial z nito? That is 2y squared. So k-hat, 2y squared. Class clear ba? How we arrived at this answer? Yes po, sir. Okay. So now, the next one, di ba? Previous tayo. So first, it can act on a scalar function as a gradient. Ngayon naman, ba't nag-back? Ngayon naman, number 2, it can act on a vector function. So yung del operator natin can act on a scalar. It can also act on a vector function as a divergence. Divergence. So let's call that del dot v. So yung del operator nyo, dinadot nyo sa isang vector function. So suppose let v be equal to vxi hat plus vyj hat plus vz k hat. So class ano ang ating del dot v? Ito yung divergence. So I hat partial x plus j hat partial y plus k hat partial z. Tapos idadot natin sa vxi hat plus vyj hat plus vz k hat. So class, anong result neto? 'Di ba yung kapag dot product, yung mga I nagsasama, yung mga J nagsasama, tapos yung mga K nagsasama din. Ito, hindi mo pwedeng i-dot dito kasi I hat ito, J hat yan. Bali magzi-zero out lang yan. So bali this one will be partial Vx partial x plus partial Vy partial y plus partial Vz partial z. Yan ang ating divergence ng vector v. Now, ano ba ang physical meaning ng divergence class? Actually, itong del dot v measures how much a vector spreads out. Spreads out. So, yun yung ibig sabihin ng divergence. So, kaya siya tinawag na divergence. Paano siya nagda-diverge? So, example natin, kunwari class, meron kang source dito. Tapos yung vector field mo, ganito ang itsura. So meron kang vector field na ganyan. Ito class, nagda-diverge ba to o hindi? Nag-spread out ba siya? Yes po. Yes, nag-spread out siya. So actually ito class, meron tayong positive divergence. So actually ito ay tinatawag din natin na meron tayong source dito sa gitna, 'di ba? So parang electric charge, 'di ba yung electric charge nyo nag-send off ng electric field tapos meron siyang positive divergence unless negative yung charge nyo. So now class, another example. Kunwari may vector field kang ganito. Class, yung length ng arrows, ini-indicate nyo yung magnitude ha. So kapag ganyan, automatic. Ito, kunwari humahaba yung arrows. So itong example na to class, again, meron tayong positive divergence again. So positive divergence din yan. Ano class ang example ng negative divergence? Let's say meron kang ganito. Yung ito, yung nasa taas, baliktarin natin. So paloob naman siya this time. So ganyan ang itsura niya. Itong example na to class,
This is a negative divergence. Or we also call this a sink. Di ba class, pag sa lababo nyo, pag may tubig, tapos nakita nyo yung tubig, pumupunta dun sa drain. Di ba parang negative divergence yon. Now class, ano naman ang, ito, sige. Ano naman to? So the arrows have equal length. Anong hula nyo dito? So yung mga arrow na yan ay equal length sila. Class, sorry, na-disconnect ako. Okay ba yung connection ko ngayon? Yes po. Okay. Itong example natin, equal yung length ng arrows. Ano sa tingin nyo to class? Positive divergence o negative divergence? Zero po. So tama, zero divergence to. Kapag constant ang isang vector field, zero divergence yon. Okay? So class, example tayo. Suppose we have V. V equals 3y I hat minus zk hat. Class, ano ang del dot V? So this is equal to I hat partial x plus j hat partial y plus k hat partial z dotted with 3y I hat minus ck hat. So class, yung mga I hat pagsamahin natin. Ano class ang partial x neto? That is 0. Tapos yung partial y naman, wala tong, ano 'di ba? Wala tong j hat component. Ito ay plus 0, j hat. So ayan. So automatic yung second term natin, 0 na yan. Tapos ang partial z, mag-a-act dito, bale yan ay negative 1. Negative. So bale ang del dot v natin, negative 1. Ibig sabihin, yung kanyang divergence ay negative 1. Bale, ano siya? Mukha siyang negative, di ba? So mukha siyang ganito. Na-gets nyo ba class kung paano natin nakuha to? So, questions before we proceed? Si Erin Beatrice, may tanong ka ba? Wala po, sir. Okay. Kung hindi nyo maintindihan, sabihin nyo lang. Okay. Now, let's move on to the third case. Number 3, the del operator can also act on a vector function again. Di ba yung number 1 on a scalar function, number 2 on a vector function as a divergence, number 3, it can act on a vector function as a curl. So ito ay del cross V. Sige. Evaluate natin ang ating del cross V. Suppose again the vector V is Vxi hat plus Vyj hat plus Vzk hat. Ano ang ating del cross V? That is, so, hindi ko alam kung paano kayo nag-evaluate ng cross product, pero ganito ako mag-evaluate. Kukunin ko yung determinant ng matrix natin. So, partial x, partial y, partial z. So, class, ito ito yung del, tapos sa second row, yung v. Vx, vy, vz. So, tapos kukopyahin ko yung first column. I hat, partial x,
Vx. Para madali na lang mag-calculate. So, itong I hat, i-multiply natin itong dalawang to. Okay? Then, subtract natin siya. So, this is partial Vz, partial y, plus ano yung second term? Ano to? Partial. Sige, sige. Partial Vy over partial V. Partial Vy over partial Z. z. Okay. Partial Vy, partial z. I hat. Tapos yung j hat naman, so bali itong dalawang ito yung i-cross multiply ko. So partial Vx, partial z minus partial Vz, partial x. That is j hat. Tapos sa k hat naman, itong dalawang to. So yan ay partial Vy, partial x minus partial Vx, partial y, k hat. So now, ano ba ang physical na significance ng ating curl? This measures how much? Measures how much a vector curls around. Curls around the point. So, yun siya. Literal na curl siya. 'Di ba may mga vector tayo class na umiikot? Mga ganyang vector. So, yun yung mga hahanapan natin ng curl later on. Sige, example tayo. Suppose meron kang vector function na 3xi hat minus 4xzk hat. J hat pala. Now class, what is del cross V? So, parang nakakaano, di ba? Madami. Madami ata to. Ay, hindi. Madali lang yan. Ito lang. Sige na nga. Gamitin ko yung long method. Pwede natin siyang i-mental pero sige. Huwag na lang. So, ano ang del? Partial x, partial y, partial z. Tapos ano yung v natin? 3x, negative 4xz, 0. Tapos kopyahin ko yung I, partial x, 3x. So ano mo na yung I hat? Itong dalawa. So yung unang term natin ay 0 kasi partial y ng 0 ay 0. Minus partial z ng negative 4xz ay negative 4x. So yan ay minus 4x. Class, may negative to ha. So kaya nag-double negative yan. I hat. Sa j hat naman, itong dalawang to. So partial z, plus anong partial z ng 3x? Yan ay 0. Minus, ano ang partial x ng 0? 0 ulit. Sa k hat naman, itong dalawang to. Ang partial x ng negative 4xz ay negative 4z. Ang ingay ng kapitbahay. Negative 4z, ang partial y ng 3x ay 0. Minus 0. So, ang final answer natin ay 4xi hat minus 4 k hat. Minus 4z k hat. Now, class, malinaw ba how we got this answer? Yes. Yes. Sara ko nga itong bintana. Ang ingay ng mga bata sa labas. Okay, ano ba yung example ng mga vector functions natin na may curl? Suppose, i-drawing ko lang. Meron tayong vector function na ganito. Tapos, ay, mali.
Tapos, we have this one. Yung mga ganitong itsura na vector function, actually, may curl yan. So, the curve points in the positive z direction kasi, di ba yung right hand rule natin, class? Tignan nyo yung kamay ko. Kapag yung vector mo, nagka-curl pa ganyan, ito yung direction ng curl niya along z. Dito siya umiikot, tapos yung axis niya ito. So, kaya the curl points in the positive z direction in this case. So, class, ano naman yung ganito, yung constant? Hulaan nyo nga kung ano ang curl nito. Class, ano ang curl niyan? Anong direction? Umiikot ba siya? Class, umiikot ba tong vector function na to? Sige, Hindi po. dagdagan ko. Ano? Hindi po. Hindi siya umiikot. So, ito, no curl. So, yun lang, class. Kapag hindi umiikot yung isang vector function, wala siyang curl. Ganun lang siya kasimple. Now, ililista ko lang, class, yung product rules for the derivative. So, daanan lang natin to. So, product rules. Parang, parang calculus lang. Parang yung usual na math, 83. So, now, class, let f and g be scalars. And we let a and b be vectors. And we let k be a constant. So, ang ating usual na product rules ng derivative, we have the gradient. Class, saan nag-act ang gradient? Sa scalar o sa vector? Scalar po. Sa scalar. So, ang gradient of f plus g, that is the gradient of f plus the gradient of g. So, medyo familiar naman yung ganyan. Ano ang divergence? Class, saan nag-act ang divergence? Sa scalar o sa vector? Vectors. Vectors po. Vector. Very good. A plus b. So, that is del dot a plus del dot b. Now, class, ang curl, saan siya nag-act ulit? Scalars or vectors? Vectors din. Vectors po. Okay, vectors then. So, a plus b, that is del cross a plus del cross b. Now, ano naman ang gradient ng, let's say, kf? So, a function multiplied by a scalar. So, class, yung constant pa din yung ilabas. So, that is del f, tapos minultiply mo lang ng k. So, ganun lang siya. Ano naman ang del dot ka? So, that is equal to k, kasi constant lang yan, del dot a. And last, we have del cross ka. Yan ay k del cross a. So, yan yung ating usual na rules. Kasi class, itong k, constant lang yan, di ba? Pwede nating ilabas yan. Now, ito yung medyo mahirap na part. Now, using FG, A, and B, we have, so there are, letter A, two ways to make a scalar. So class, ano yung ways para makagawa tayo ng scalar using F, G, A, and B? So sabihin ko yung una, 1,
FG. Ayan. So, scalar yan, di ba? Scalar, multiply mo sa scalar, scalar pa rin. Ano yung isa class? Ano yung isa pang way para makagawa tayo ng scalar quantity? A dot B. So, tama. A dot B. Very good. So, ito, FG product of two scalar functions. Yung A dot B, that product of two vector functions. So, yan yung ating two ways to make a scalar. Now, on the other hand, we also have two ways to make a vector. So, ang una ay yung scalar, i-multiply mo sa vector. So, di ba vector din yan? So, this is scalar times vector. So, class, ano yung isa pang way para makakuha tayo ng vector? A cross B. So, yes, correct. A cross B. So, this is the cross product of two vectors. So, yan yung ating ways to make a scalar and ways to make a vector. So, bakit natin to kailangan, class? Dahil meron tayong iba pang product rules. So, we have product rules for the gradient. So, here, number one, ano ang, class, di ba, ang gradient nag-a-act sa scalar. How many scalars do we have? We have two. So, bale, ay, ba't nag-back? Ay, ba't nag-back? Ayan. Yung una, del ng FG, di ba scalar yan? That is equal to F del G plus G del F. Class, ito yung usual na product rule natin sa calculus, di ba? And number two, we have, again, ano po yung isang scalar natin? Yung A dot B. Del ng A dot B. Class, ito yung hindi masyadong intuitive, pero sulat ko na lang din. So this is A cross del cross B plus B cross del cross A plus A dot del acting on B plus B dot del acting on A. So, di ba ang hirap? Hindi na natin ito i-derive. Binanggit ko lang in case na mag-wonder kayo kung ano ang gradient ng A dot B. So, ito yon. Class, may napapansin ba kayong weird na quantities dito sa right-hand side natin? Sure may napapansin kayo? Ito, A dot del. Ano yan? Is A dot del equal to del dot A? So, question mark. Sige nga, class, hulaan nyo. Equal ba yung dalawang yan? Sige. Ako na sasagot. Hindi. Hindi sila equal. Ang A dot del, ito ay isang operator. Ang del dot A, ito ay isang scalar function na. 'Di ba? So, balik class yung A dot del, nagmamatter class dito yung order. Yung order ng mga terms natin. So, ano ba ang A dot del? Ang result niyan ay partial derivative pa rin. Kaya siya mag-a-act sa B. So, yun yung kanyang ano ba to? Result. Ang A dot del ay isang operator
Ang del dot A ay yung usual na divergence. So scalar yung kanyang magiging result. Same here. Ang B dot del operator yan. Sige, halimbawa, A equals AXI hat, BYJ hat, ano BY? AY J hat plus AZK hat. Ang A dot del, that is AXI hat plus AYJ hat plus AZK hat dotted with I hat partial X plus J hat partial Y plus K hat partial Z. So class, ano ang result nito? Yan ay AX partial X plus AY partial Y plus AZ partial Z. Class, tignan nyo. Operator yan. Kasi hindi siya partial X AX. Siya ay AX partial X. So bali ito, kailangan niya pang mag-act sa something. Kaya andito yung B. Malinaw ba yan, class? Yung difference ng A dot del. Ang del dot A partial X AX. Partial Y AY. Class, any questions before we proceed? Si Axel, may tanong ka ba? Wala po, sir. Okay. Next, meron naman tayong product rules for the divergence. This is for the divergence. Class, again, ang divergence ay nag-act sa vector. Tapos kanina, di ba, we have two ways to make a vector. So number 3, ano ang divergence ng FA? F is a scalar, A is a vector. So this is equal to F del dot A plus A dotted with del F. So medyo nakakalito na siya. Para lang siyang product rule, pero instead na ito A, idadot mo na siya sa del F. So yun yung pinagkaiba niya. And number 4, ang divergence ng A cross B. So that is B dotted with del cross A minus A dotted with del cross B. So ito yung ating product rule for the divergence ng cross products. And last, we have the product rules for the curl. Ayan. Again, we have two ways to make a vector. So itong dalawa lang din yon. Del cross FA. So that is F. Class, ina-enumerate ko lang siya para kahit pa paano madaanan natin. Minus A cross del F. Yan yung ating product rule for del cross FA. And last, we have del cross A cross B. That is B dot del. So ito na naman yung operator natin. A minus A dot del acting on B plus A multiplied by del dot B minus B multiplied by del dot A. So yan yung ating product rule for del cross A cross B. Medyo ano, class, no? Medyo nakakalito. Medyo mahaba kasi itong last identity natin. Pero kung gusto nyong i-prove yan, class, yung A, gawin yung AX I hat
plus AYJ hat, AZK hat. Tapos yung B nyo, gawin yung BXI hat, plus BYJ hat, plus BZK hat. Then, madederive nyo yung mga quantities niya yan. Malalaman yung, ma-find out yung equal sila. Now, class, bakit ba natin inaaral tong vector calculus? Dahil all throughout Physics 130, makikita nyo tong del. Makikita nyo siya sa lahat ng ginagawa natin sa electrodynamics. So, mahalagang alam nyo yung ating del operator kung paano siya nag-act. Now, let's move on to second derivatives. Puro first derivatives pa lang yung ginagawa natin kanina, di ba? So this time, mag-second derivatives na tayo. Again, class, note lang natin, recall natin yung inaral natin kanina, that the gradient is a vector. Ang result niyan ay vector. Ang divergence ay scalar. And ang ating curl ay vector. Pero class, we can take number 1, gradient of a scalar. Ito yon, we can take a gradient of a scalar resulting to a vector, and we can also take the divergence of a vector. Tapos, we can take the curl of a vector. Now, class, ito yung ano ang pwede nating i-take na gradient ng scalar? Nasaan ang scalar dito sa tatlong to? Diba ito? So we can take the gradient of del dot v. Tapos we can take the divergence of a vector, which are these two. So we can take del dot del t or del dot del cross v. We can also take the curl of the vector, which is itong dalawa ulit. So meron tayong del cross del t or del cross v. So yun yung ating mga second derivatives. Okay, number 1. Therefore, we can have divergence of a gradient. So we can have divergence of a gradient. Ito ay del dot del t. So yan yon. Now, class, itong divergence of a gradient, gawin natin siya. So del dot del t, that is equal to partial squared t partial x squared plus partial squared t partial y squared plus partial squared t partial z squared. Actually, class, we can also call this del squared of t, and we call that the Laplacian. So yun yung ating divergence of a gradient. So del dot del t, we can call this del squared t. Kasi tignan nyo, dalawang del yan, di ba? So del squared t. So we call that a Laplacian. Pero class, yung Laplacian can also be extended to a vector. This can be extended to a vector. Pwede nyo rin kunin yung Laplacian ng vector nyo. Ang ating del squared v, kunwari, ayan, that is del squared vx i hat plus del squared vy j hat plus del squared vz k hat. So pwede rin, itong Laplacian class, nag-act siya sa ano, 'di ba? Scalar. Pero itong mga to, scalar to yung vx, vy, vz. So pwedeng mag-act yung Laplacian nyo sa isang vector. Now, next we have number 2. Curl of a gradient. So, ang curl del cross, ang gradient
del t. So, ayan. So, ang del t natin, that is equal to, ano ba to? Partial t partial x. So, I hat partial t partial x plus j hat partial t partial y plus k hat partial t partial z. Now, class, ang gagawin natin, let's take the curl of this quantity. So, del cross del t. So, again, I hat, j hat, k hat. So, partial x, partial y, partial z, tapos ano to? Partial t, partial x, partial t, partial y, partial t, partial z. Kunin natin yung determinant ay partial x, partial t, partial x. So, I hat. Kunin natin tong dalawang to. So, yan ay I hat class, sige nga, ano to? Partial y acting on partial t, partial z. Ano yan? Anyone? Wala? Sige. Ito ay partial squared t over partial y, partial z. So, yan siya. So, ayan, di ba? Partial y, partial t, partial z. So, yan ay partial squared t over partial y, partial z. Yan lang siya, class. Tapos, minus itong kabila naman. Ay, hindi ko na siya mabura. So, minus itong kabila naman. So, partial squared t over partial z, partial y, plus j hat. Mental na natin, class. So, ito ay partial squared t over partial z, partial x, minus ito, partial squared t over partial x, partial z. Plus k hat. Ang k hat, itong dalawa. So, partial squared t, partial x, partial y, minus partial squared t over partial y, partial x. So, class, ano to? Ano yung value? Ano yung value nito? Masisimplify ba natin yan? Nasan si Godwin? Sige, Godwin. Pwede ba natin i-simplify ito? Mag, mag zero po ba, sir? Ay, hindi po. Sure ka? Hindi po. Tama, magsi-zero siya. Okay. So, di ba ito, class, yung partial derivative, hindi nagmamatter kung ano yung order ng differentiation. Kasi, yun, matutunan nyo na siya sa Math 85. So, yung partial derivative, kahit anong order yan, same quantity lang yan. Actually, magsi-zero out to, magsi-zero out to, magsi-zero out yan. So, bali, ang curl ng gradient ay 0. Okay? Palagi nyo tatandaan na ang curl ng isang gradient ay palaging 0. Number 3. Marami-rami to, class. Ano ang gradient of divergence? So, class, ito ay del ng del dot v. Ito ang divergence, ito yung gradient. So, class, inote ko lang na ito ay walang pangalan. No name. This is not equal to the Laplacian. So, inote ko lang din. This is not equal to the Laplacian. So, ano yan? Del ng del dot v not equal to del squared v.
So, tandaan nyo class ha. Itong gradient of divergence, not necessarily zero siya. Pero hindi siya equal sa Laplacian. Di ba yung Laplacian ay del dot del V? Ganyan siya. So, hindi siya equal sa del dot V. Medyo nakakalito, no? Pero masasanay din kayo, class. Number 4. We have the divergence of a curve. So, ano ang divergence of a curve? Yan ay del dot del cross V. Sige nga, class. Yung kanina, ano yun na lang natin na? Yung del cross V natin ay from the earlier calculations, meron tayong I hat partial V Z partial X partial Y. Balikan nyo na lang yung del cross V natin kanina. Minus partial VY partial Z plus J hat, ano to? Partial VX partial Z minus partial VZ partial X plus K hat partial VY partial X minus partial VX partial Z. Now class, ano yung del ulit? Burahin ko na nga to. Ano yung del natin? I hat partial X plus J hat partial Y plus K hat partial Z. So yan ay, ang gulo na. Idadot natin dito. So now, class problem set number 1. Hindi ko na yung problem set natin, class, ay binibigay ko tuwing lecture tapos isasubmit nyo siya before the exam. So matagal pa to. So problem set number 1 to, no? Number 1. Show that del cross V equals 0. So parang ito siya. Parang yung previous case natin. Pero syempre ipakita nyo. So ang divergence ng curl ay laging 0 dapat. So ipakita nyo siya. Okay? Yan yung problem set number 1 natin. Ano siya, class? Yung mga problem set, isasubmit nyo siya before the exam. So pag sasama-samahin nyo lahat ng binibigay ko sa mga lecture. So kunwari next meeting, bibigay ko yung problem set number 2. So yun siya. So bigay ko na ngayon para maaga nyo siyang masagutan. So hindi kayo nagka-cram sa mga problem set nyo. Okay, number 5. We have the curl of a curl. So yung curl nyo nagka-curl. So ibigay ko na lang yung identity natin. Del cross V. That is equal to the gradient ng del dot V minus del squared ng V. So ito ang ating last na identity. Curl of a curl. So yan yung ating del cross V. So di ba class yung curl nyo, may ikot yan. Tapos yung curl niyan pwedeng umikot ulit. Oh, nakakaano siya. Medyo weird. Pero yeah, ang curl, pwede magkaroon ng isa pang curl. Now class, meron tayong particular na example na gustong i-tackle. So now let's do this example. Class, medyo humihina yung boses ko. Kakatapos lang din ng mga klase ko kanina kaya medyo pagod na. Anyway, suppose we have the vector function. Napaka-late kasi nung class natin, no? 4 to 6. Gabi na. So pagod na tayong lahat. V, that is equal to x hat over
x squared. So, class ano again yung x natin? This is xi hat, yj hat, zk hat. Ang ating magnitude ay square root of x squared plus y squared plus z squared. At ang ating directional vector x hat ay yung x over the magnitude. So this is xi hat plus yj hat plus zk hat over square root of x squared plus y squared plus z squared. So now class, from this, what is the value of v? So ang v natin ay x hat over x squared. So yan ay, ano yung x hat natin? xi hat plus yj hat plus zk hat all over square root of x squared plus y squared plus z squared. Tapos, i-divide pa siya natin neto, yung magnitude ng x squared. So that is x squared plus y squared plus z squared. So ito ay xi hat, yj hat, zk hat over x squared plus y squared plus z squared to the, ano to, 1/2 plus 1, 3/2. So yun ang ating vector v. Now class, i-graph natin to. So kapag plinat nyo to sa isang graphing software, ang graph niyan is like this. Wait lang. So sundan nyo lang ako. So yung graph niya ay ganito. Mas madali sana to kung PowerPoint na. Pero anyway, ganito yung graph niya. So meron pa tayong isa dito. Class, sa unang tingin, ano yung divergence neto? Positive or negative? Positive po. Di ba sa unang tingin, positive yung divergence niya? Kasi nagsispread out. So let's calculate that. So the question is, calculate the divergence. Del dot v. So yun yung gagawin natin ngayon. Now let's do that. So meron tayong del dot v, that is I hat partial x, j hat partial y, k hat partial z, dotted with, ano na naman yung v natin? xi hat plus yj hat. All over x squared plus y squared plus z squared to the 3/2. So ganyan siya. Now class, so lahat ng I hat, ito. Lahat ng j hat, ayan. Lahat ng k hat, ito. So yung first term muna, anong partial x ng x over ano to? X squared plus y squared plus z squared to the 3/2. Tapos, yung next ay partial y naman ng y over yung denominator ulit, partial z ng z over the denominator. So, sulit yun na lang yung denominator. Now, anong partial x nito? Low d high, y squared plus z squared times 1 minus high d low. So, ito ay, anong d low? 3/2
x squared plus y squared plus z squared times to the 1/2 multiplied by 2x. Tama? Low d high minus high d low over low squared. X plus y squared plus z squared cube. So, ayan siya. Plus. Ayan dami. So, class, sige, shortcut tayo ha. Ito, pareho lang dito. Okay? So, times 3. Times 3 ba? Wait lang. Sige. Hindi pala. Sige na, wag na nating shortcut. Baka malito pa kayo. So, sundan nyo lang ako. Low D high. X squared plus y squared plus z squared to the 3/2 minus y 3/2 x squared plus y squared plus z squared to the 1/2 times 2y all over the x squared plus y squared plus z squared cube plus, ay ang dami, x squared plus y squared plus z squared to the 3/2 minus z 3/2 x squared plus y squared plus z squared to the 1/2 multiplied by 2z all over the x squared plus y squared plus z squared cube. Class, na sundan nyo ba? Sige, kopyahin nyo muna. So, ano lang yan? Differentiation lang yan. Now, simplify natin. Yung denominator, wag muna natin isulat ha. Pare-pareho lang naman yung denominator niyan. Sige, i-eyeball muna natin. Ito, may tatlo. May tatlo tayong x squared plus y squared plus z squared. Tapos, meron tayong ano to? 3/2 times 2. So, 3. Yung first term natin, so del dot v, that is equal to ano ba yan? X squared plus y squared plus z squared to the 3/2 plus minus 3x squared. Ay, nawala. Minus 3x squared x squared plus y squared plus z squared to the 1/2. Okay? Over something plus x squared plus y squared plus z squared plus ito yung second term. Minus 3y squared x squared plus y squared plus z squared to the 1/2. Hindi ko muna nilalagay yung denominator kasi common naman yon. Squared plus y squared plus z squared to the 3/2 minus 3z squared x squared plus y squared plus z squared to the 1/2 all over the denominator. All over yung x squared plus y squared plus z squared. Tama ba? Cube. Okay. Now, class, i-simplify natin to. Ito, tatlo. So, that is times 3. 3 x squared plus y squared plus z squared to the 3/2. Common factor nila to, di ba? Plus x squared plus y squared plus z squared to the 1/2 negative 3x minus 3y minus 3z. X squared pala. Y squared, z squared. All over the denominator. X squared plus y squared plus z squared cube. So this is, ay, ang dami.
3. X squared plus y squared plus z squared to the 3 halves. Tapos plus yung minus 3, lagay natin dito. X squared plus y squared plus z squared to the 1 half times x squared plus y squared plus z squared all over x squared plus y squared plus z squared cube. Class, nakikita nyo na ba? Ano yung value ng numerator natin? Nasaan si Shaira Estrella? Shaira, andito ka ba? Sir, nandito po. Okay. So, pakisimplify naman ng numerator. Eto muna. Sige, ano to? Kaya ba nating i-simplify yan? Factor out 3, then Eto, pwede ba nating pagsamahin tong dalawa? Itong dalawang term na to. opo. So, ano yung magiging exponent nila? Three half. So, di ba ito 1, tas ito 1 half. So, pagsamahin natin, i-erase ko na. Gagawin ko ang 3 halves to. So, ano ng value ng numerator natin? Three, raised to 3 po. Bakit hindi siya multiply ha? Minus siya. So, ano yon? Anong value nito? 1 po, ano lang po pala. Raised to 1 na lang po. Bakit siya raised to 1? 3 half minus 1 half. 3 halves to. 3 halves na yan. Di ba Zero po. Exact. Zero. Very good. Oh, so 0, di ba? I-minus mo yan. So 0 siya. So, ang ating del dot v ay 0. O, di ba? When v equals x hat over x squared. Now, class, kanina, sinabi natin na positive ang divergence nito. Kapag ginaf nyo to, itong vector function na to, ganyan yung magiging itsura niya. Pero, from our calculations, ay ba't nag-back? From our ay ano ba yan? Saan na yan? Diba? Oops. Teka lang. Ay, hindi ko na mahanap. Ayan. From our calculation earlier, 0 yung divergence. So, anong ibig sabihin nun, class? Sino yung mali? Sige, hulaan nyo. Sino yung mali? Tayo or yung graph? Sige, hula lang. Nasaan si Plint said? Dito ka ba? Okay, wala. So, si Calista Pauline. Sir, sorry, medyo naglalag po. Sige, mamaya ka na. Si Noel Denise. Dito ka ba? Sir, ano, wala po, mali. Wala siya. O si ano na lang. Easy Franco. Wala din. O sige, Vidal. Wala din si Vidal.
Hello po, sir. Sorry po, medyo po kasi nag-choppy on my end po kayo. Okay, sige. Si Georgine. Pwede pong paulit lang po Ay, din sige, ang sige. question. 'Di ba kanina ang sinabi natin, itong V mukhang positive divergence. Mukha yung positive divergence, 'di ba? Pero from our calculations, nakita natin na yung divergence niya is actually 0. So, nasan yung mali? Nasan yung mali? Yung graph o yung calculation natin? Or pareho silang tama? So, anong guess mo? Feeling ko po pares po silang tama. Okay? Sige. Tandaan natin 'tong example na 'to, class. Kasi mahalagang case 'to. Later on, babalikan natin 'yan. So, i-note nyo lang na weird weird phenomenon. Okay? So, I think next meeting